నమస్తే, వెల్కమ్ టు న్యూస్ 9 టుడే. వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా కోంపల్లిలోని తన నివాసంలో మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాపీఠ్ వైస్ చైర్మన్ మాజీ మంత్రి చామకూర మల్లారెడ్డి కోడలు డాక్టర్ ప్రీతిరెడ్డి ఘనంగా వరలక్ష్మి పూజ నిర్వహించారు. అంగన్వాడీ ఆశా కార్యకర్తలతో కలిసి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహించి అనంతరం మహిళలకు పసుపు, కుంకుమ, తాంబూలం అందజేశారు. మహిళలు, చిన్నారుల సంక్షేమం, పోషణ, ఆరోగ్యం, సమాజ సేవలో అంగన్వాడీ ఆశా కార్యకర్తలు అందిస్తున్న విలువైన సేవలను గుర్తించిన డాక్టర్ ప్రీతిరెడ్డి వారిని ఈ సందర్భంగా సత్కరించారు. ప్రతి కుటుంబానికి ఆరోగ్యం, సుఖ సంతోషాలు, ఐశ్వర్యం, శాంతి, శ్రేయస్సు కలగాలని వరలక్ష్మి అమ్మవారిని ప్రార్థించినట్లు డాక్టర్ ప్రీతిరెడ్డి తెలిపారు. అందరూ అక్కడి నుంచి తీసుకో. రైట్ సృష్టి, వస్తా ఒక నిమిషం, ఒకటే సార్ వస్తా ఒక నిమిషం. తీ ఫాస్ట్. లక్ష్మీ రావమ్మ అమ్మా, సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ, నుడుత కుంకుమార విబింబముగా కన్నుల నిండగు కాటుగ వెలుగా, నుడుత కుంకుమార విబింబముగా కన్నుల నిండగు కాటుగ వెలుగా, కాంచన హారముగల ముగ మెరువగ పీతాంబరముల శోభల నిండగ, సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ అమ్మా, సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ, నిండగ కరముల బంగారు గాజుల ముద్దులకు పాదముల మూవలు, నిండగ కరముల బంగారు గాజుల ముద్దులకు పాదముల మూవలు, గలగల గలగల సౌవడి జయ్యగ సౌభాగ్యవతుల సేవల నందగ, సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ అమ్మా, సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ, సౌభాగ్యములు బంగారు తల్లి పురందర విఠల పట్టపురాణి, సౌభాగ్యములు బంగారు తల్లి పురందర విఠల పట్టపురాణి, శుక్రవారులు పూజల నందగ సాయం సంధ్యా శుభ గడియలలో, సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ అమ్మా, సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ. మీ అందరికి ఏమైనా పాట? అది ఫ్యాన్ బంద్ చేయండి. సరే, పర్లే. Next. Thank you so much. Thank you, Ma.
మన కోసం కష్టపడేటోళ్ళకి ఇవ్వాలి. మీరేం లేనోళ్ళు కాదు. మీరు కూడా మంచిగా నిండగానే ఉండరు, ఇంకా నిండగా ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. మీరు ఆశా వర్కర్స్ కానీ, ఇప్పుడు సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత మా అంగన్వాడీ వర్కర్స్ మహిళలు కూడా వస్తున్నారు. మీరందరూ ఎంత కష్టపడుతారు నాకు తెలుసు. నేను ఒక డాక్టర్ ఉన్నా కాబట్టి. కానీ ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని 1-to-1 మాట్లాడడానికి మనకి ఎప్పుడు సందర్భం రాలేదు. కానీ ఇట్లాంటి రోజులో మన మహిళలకి మనం కలవాలి. మన నిజమైన మన మహాలక్ష్మిలు, వరలక్ష్మి, మీ అందరూ లక్ష్మీ అమ్మవారి స్వరూపం కాబట్టి మీ అందరికి కలవాల్సిందే. ఈ రోజు నేను ఇట్లాంటి ప్రతి ఒక్క సంవత్సరాలు నేను ఒక్కొక్క సెట్ ఆఫ్ మహిళలకి, అంటే ఎవరు కష్టపడుతున్నారో, ఎవరు ఊరూరికి వెళ్ళి జనాల బాధ, పిల్లల బాధ, మహిళల బాధ, వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ కోసం గానీ, వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం గానీ, చిన్న పిల్లలు ఎట్లా పెంచాలి దానికోసం గానీ, వాళ్ళ రోగాలు, వాళ్ళకి మందులు ఇవ్వడము, ప్రతి విషయానికి మీరు ఎంత దగ్గరగా చూస్తారు. కాబట్టి మీ వల్లనే మేము వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. కాబట్టి మీ అందరికీ ఒక సెల్యూట్. అండ్ ఈ రోజు నేను చేసింది అస్సలు గొప్ప విషయం కాదు. నాకేంటంటే నేను చేసిన ఒక చిన్న విషయానికి మీరందరూ కూడా అంటే హ్యాపీ పడతారని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. హైదరాబాద్లో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ప్రెస్ క్లబ్స్ లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. దేశవ్యాప్తంగా 8 ప్రెస్ క్లబ్లు ఏకతాటిపై కూర్చున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పాల్గొన్నారు. పాలకులను ప్రశ్నించే పత్రికా స్వేచ్ఛను స్వాగతిస్తున్నామని స్పష్టం చేసిన భట్టి, జర్నలిజం కేవలం వ్యాపారం కాదని, అదొక సామాజిక బాధ్యతని అన్నారు. వివక్ష, ప్రజా సమస్యలను ప్రశ్నించడం మీడియా బాధ్యతని పేర్కొన్న ఆయన, ఇటీవల ఖర్గే సభానంతరం జరిగిన శుద్ధీకరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రస్తావిస్తూ సమాజంలో సమానత్వం, గౌరవం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. డిజిటల్ యుగంలో జర్నలిస్టులకు విశ్వసనీయతే అసలైన ఆస్తి అని భట్టి స్పష్టం చేశారు. జిల్లా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న జర్నలిస్టులు ప్రభుత్వానికి ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలా పనిచేస్తున్నారని పేర్కొంటూ వారి భద్రతా సంక్షేమంపై ఫెడరేషన్ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. శ్రీ ఎన్ రామ్ గారు, సీనియర్ జర్నలిస్ట్, ఫార్మర్ చైర్మన్ అండ్ ఫార్మర్ ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్ ది హిందూ. శ్రీ కె శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, చైర్మన్ తెలంగాణ మీడియా అకాడమీ. శ్రీమతి సంగీత బారు పెషరోటి, ప్రెసిడెంట్ ప్రెస్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియా. శ్రీ అనంతనాథ్ గారు, ఎడిటర్ ది క్యారవాన్ అండ్ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఎడిటర్ గిల్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. శ్రీ గౌతమ్ లాహరి గారు, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ప్రెస్ క్లబ్స్. అండ్ శ్రీ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, ఆర్గనైజింగ్ రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. శ్రీ రమేష్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ ప్రెస్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. And office bearers of and members of press clubs from across India, senior journalists, friends from the media, ladies and gentlemen. It gives me a great pleasure to welcome all of you to Hyderabad, and warm greetings from my Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu and the people of Telangana. 8 press clubs have come together to establish this federation. Getting journalists from 8 different organizations to agree on the same story is itself a serious achievement. So perhaps the federation has already passed its first step. But there is a serious purpose behind today's gathering. Because journalism in India has never been just another profession. It has been part of the making of India itself. Look at the history of our freedom struggle. Mahatma Gandhi wrote and edited Young India, Navjivan, and Harijan
using journalism not merely to report a movement, but to argue, persuade, and mobilize. Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar founded Mook Naik, literally the leader of the voiceless, and later Bhaiskrit Bharat. Those names themselves tells us that journalism means to him the voiceless had to be given a voice. The excluded had to be brought into the national conversation. And Ambedkar was part of a much larger Indian tradition. Lokmanya Tilak used Kesari and Maratha to challenge colonial authority and awaken political consciousness. Before them, Dadabhai Nauroji had used Rashtra Gupta, the truth teller, as an instrument of social and political reform. Sri Maulana Abul Kalam Azad Ji Al Hilal became a powerful voice against colonial rule. And papers such as Amrit Bazar Patrika and The Hindu became important voices of Indian public opinion in age when expressing that opinion could itself invite the displeasure of the colonial government. These were very different publications founded by very different people, but there was a thread connecting all of them. Journalism was not simply about producing news. I just wanted to stress on this point once again. Journalism was not just simply about producing news. It was about producing citizens. It informed people. It awakened them. It challenged authority. It gave political voice to those who had very little power of their own. These newspapers had to survive financially, of course, but their reason for existence was larger than their balance sheet. The element of commercialism was successfully integrated with the imperative of achieving an enlightened citizenry. That is an inheritance with remembering, and today in this meeting also. And that idea that journalism is also about producing citizens is not merely a matter of history. We are entering the 88th year of our independence. Only days ago, Sri Mallikarjun Kharge ji, the president of the largest democratic political party and a leader of opposition of the upper house and the senior most legislators of this country, addressed a gathering at the Ramlila ground in Haldwani. 2 days later, a so-called purification ceremony was performed at that venue. I do not raise this as a question of one political party. The political party is incidental. The principle is not. Nearly 80 years after independence, when this happens, after a senior national leader has spoken at a public venue, surely it should provoke questions that cut across the party lines. What does it say about equality and dignity? About the distance we have traveled since Dr. B.R. Ambedkar and the distance we still have to travel. The incident was reported, but journalism cannot always stop it at reporting just what happened. Sometimes journalism must also ask what it means. That was the tradition of the journalism
what we inherited. There is another story from the early years of independent India. In 1948, Jawaharlal Nehru inaugurated Shankar's Weeklies, founded by the great political cartoonist Shankar. Shankar caricatured Nehru relentlessly. Nehru's message to him was just 4 words: "Don't spare me, Shankar." That sentence contains something important about the democratic tradition we inherited. Democracy does not require people in power to enjoy criticism. It requires us to accept the legitimacy of criticism. Those of us in government will sometimes think journalists are unfair. Sometimes we will think you have misunderstood us. And occasionally we may even be right. But governments and journalists are not supposed to agree all the time. If they do, citizens should probably start worrying. Journalism performs one of democracy's most necessary functions. It makes power explain itself. There was a time when the office of the editor itself carried extraordinary weight in India. One distinguished editor famously described his position as the second most important job in the country. Perhaps that contained a little journalistic modesty. But the remarkable thing is that people understood what he meant. An editor could influence the national conversation. A proprietor like Ramnath Goenka, just now, Sri Ram N. Ramji also mentioned about the incident. I would like to quote the same kind of. A proprietor like Ramnath Goenka could take on governments and prime ministers through the power of his newspaper. The press could make governments uncomfortable. We should ask ourselves as difficult questions today. Can the editor of a newspaper still make that claim today? Not that he or she is the second most important person in India. That was perhaps always a little hubristic. But does the institution command the same authority? And if it does not, why not? Part of the answer is that journalism itself has changed. News organizations have to survive commercially. There is nothing wrong with that. Journalists need salaries. Newspapers need investment, technology, costs money. But journalism cannot become only a trade. Because a newspaper is selling a product, but it is also performing public function. The danger begins when we confuse the two. A newspaper must have a market, but journalism must have a purpose. That purpose is to inform the citizen, question power, uncover what is hidden, and give space to voices that otherwise may not be heard. That was true in Dadabhai's time. That was true in Tilak's time. That was true in Ambedkar's time. That was true in Gandhi's time. That was true in many decades in this country. It remains true even today also. And today the challenge is even greater. For most of human history, information was scarce. Now we are drowning in it. Social media has democratized speech in an extraordinary way. Anyone with a smartphone can speak to the world. That is, in many ways, a great expansion of freedom. But freedom has never meant the absence of responsibility.
There is an old saying about liberty. My right to swing my fist ends where your nose begins. The same principle must surely have some meaning in the digital world also. My freedom to speak cannot become a license to deliberately destroy another person's reputation with a falsehood. Freedom of expression cannot mean freedom from responsibility for what we express. And technology has made this challenge far more complicated. A rumor can cross India before a reporter has finished checking with whether it is true or not. A photograph can be manufactured. A voice can be cloned. Artificial intelligence can generate thousands of convincing words in seconds. And algorithms increasingly decide which voices are amplified and which are not. The loudest statement, the angriest statement, sometimes even the most outrageous statement can travel the farthest, not because it is true, but because it keeps us looking at the screen. Technology has democratized the rights to speak. It has not democratized the discipline of journalism. So the great shortage of our age is no longer information. The shortage is trust. And that may also be journalism's greatest opportunity. Because when everybody can publish, the journalist's most valuable position is no longer the printing press, its credibility. But we cannot defend journalism without defending journalists. We cannot ask a district reporter to fearlessly question powerful people while wondering whether his salary will arrive. We cannot speak eloquently about press freedom while ignoring the safety, dignity, and working conditions of those who practice it. I'm here, and also I'm therefore glad that this federation has placed the welfare of and protection of journalists among its objectives. And I hope you will pay a particular attention to journalists outside our metropolitan centers. A reporter in a district or a small town is often the first person to tell government that a school teacher has no attendance and a school has no teacher. A hospital has no doctor, a scheme has failed, or a citizen has simply been forgotten. For a government prepared to listen. A good reporter is sometimes the best early warning system we have. Friends, technologies will change, business models will change, platforms will come and go, governments certainly will come and go, but some things do not change. Power will always need scrutiny. Citizens will always need facts, and democracy will always need people willing to ask uncomfortable questions. So my request to this new federation is, do not merely become another organization. Become an institution. Defend journalists, defend professional standards, and defend journalism as something more than a commercial enterprise. Nearly 8 decades ago, Nehru told a cartoonist, which I have already mentioned, and again I would like to mention it again, don't spare me, Shankar. Perhaps that remains a good compact between journalism and public life. Do not spare those in power, but do not
spare yourselves either. Hold us to account, hold yourselves to your standards, and let the citizen be the beneficiary of a truth. The both. Telangana has always been a land where people speak their minds. The basic trait of Telangana is to express what we feel plainly and without fear. It is part of our character and has shaped our movements, our literature, and our culture. Our government respects that tradition. Freedom of expression carries great weight in Telangana, and those of us in public life must have the confidence to hear voices that disagree with us. So when Nehru said, "Don't spare me, Shankar," we understand the spirit of those words. Speak freely, question freely, and let those in power have the courage to listen. It gives me great pleasure to formally launch the Federation of Press Clubs here in Hyderabad. And I wish this federation becomes a great success and gives a light to the freedom of expression in this country, and many more the requirements of the journalists. The federation will take care of all those things with a proper institutionalized activities. And once again, I wanted to make it very clear to the press clubs who all have come from all over the country. The Telangana's, it has two basic main traits. Those two traits are, one is it expresses everything without any fear. And the second trait is it believes in hosting. It loves to host the guests. And we always practice that. And we believe it, and we continue that. And the Press Club of Hyderabad, I appreciate for taking the initiative of inviting all the press clubs to this city and conducting this meeting. And definitely this government, on behalf of my Chief Minister and the entire cabinet, we assure you the freedom of expression is maintained, and it will be maintained. And another request, while Srinivas Reddy was speaking, he made a small request about the land allotment to the Press Club of Hyderabad. Yes, we have already received the representation, and it is under examination. And I can definitely assure you here, the government will positively consider it at the earliest, and we'll see to that, our press club, Hyderabad Press Club, is going to be a model press club for this country. Thank you very much, sir. And Jai Hind and Jai Telangana. పవర్ఫుల్ తెలంగాణ కోసం ప్రభుత్వం పకడ్బందీ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. 2047 నాటికి తెలంగాణను $3 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో విద్యుత్ రంగాన్ని బలోపేతం చేస్తున్నామని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్లో పవర్ ఎగ్జిబిషన్ 2026ను ప్రారంభించిన భట్టి రాష్ట్రంలో విద్యుత్ డిమాండ్ 18,000 మెగావాట్లకు పైగా పెరిగినా అంతరాయం లేకుండా సరఫరా చేస్తున్నామని చెప్పారు. భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని థర్మల్తో పాటు సోలార్, హైడల్, పంప్డ్ స్టోరేజ్, బ్యాటరీ స్టోరేజ్ ద్వారా విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతున్నామని తెలిపారు.
పెట్టుబడులకు తెలంగాణను అత్యుత్తమ గమ్యస్థానంగా మార్చడమే లక్ష్యమని, విద్యుత్ కొరత లేని రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల పనితీరుపై ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజ్ నరసింహ సమీక్ష నిర్వహించారు. వెంగళరావు నగర్లోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్లో జరిగిన సమావేశంలో అన్ని జిల్లాల డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ సర్వీసెస్ కోఆర్డినేటర్లు, ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి క్రిస్టినా జట్చోంగ్తో పాల్గొన్నారు. డిఎస్హెచ్ పరిధిలోని కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు, ఏరియా, జిల్లా ఆసుపత్రులు, వైద్య సేవలు, మౌలిక వస్తువులు, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మంత్రి అధికారులతో సమీక్షిస్తున్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ను డాక్టర్ చరణ్ కౌశిక్ యాదవ్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దివ్యక్షేత్రంలో ఉన్న గొల్ల మండపం పేరును యాదవ్ మండపంగా అధికారికంగా మార్చాలని కోరుతూ టీజీఎల్డీఏ తరపున వినతిపత్రం అందజేశారు. తెలుగుతో పాటు ఇంగ్లీష్, తమిళం, కన్నడ, హిందీ తదితర భాషల్లోనూ యాదవ్ మండపంగా పేరును అధికారికంగా సవరించాలని వినతిపత్రంలో కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ పద్మశాలి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గూడూరు శ్రీనివాస్ పాల్గొని ఈ డిమాండ్కు మద్దతు తెలిపారు. లండన్లో కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులతో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు. తెలంగాణ రైజింగ్ అధికారిక ప్రతినిధి బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన విద్యావేత్తలతో తెలంగాణలో విద్య, పరిశోధన, ఆవిష్కరణ రంగాల్లో భాగస్వామ్య అవకాశాలపై చర్చించారు. ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి డి శ్రీధర్బాబు, కె రామకృష్ణరావు, జేఎస్ రంజన్తో కలిసి హైదరాబాద్లో ప్రపంచ స్థాయి విద్యా సంస్థలకున్న అవకాశాలను కేంబ్రిడ్జ్ ప్రతినిధులకు సీఎం వివరించారు. హైదరాబాద్ను ప్రపంచ స్థాయి నాలెడ్జ్ హబ్గా తీర్చిదిద్దే తెలంగాణ ప్రభుత్వ లక్ష్యంలో అంతర్జాతీయ విద్యా సంస్థల భాగస్వాములు కావాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. కేంబ్రిడ్జ్ జడ్జ్ బిజినెస్ స్కూల్ ప్రొఫెసర్లు జయదీప్ ప్రభు, వెంకట్ శిరీష్ గండికోట తెలంగాణతో పాటు భాగస్వామ్యానికి ఆసక్తి వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్లో విద్యా కార్యక్రమాలు, సంయుక్త పరిశోధనలు, వ్యాపార ఆలోచనలకు ప్రోత్సాహం, స్టార్టప్ల అభివృద్ధి వంటి అంశాల్లో తెలంగాణ, కేంబ్రిడ్జ్ కలిసి పనిచేసేందుకు ప్రత్యేక సహకార వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని ఇరు వర్గాలు నిర్ణయించాయి. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ 9 టుడే.